අද්විතීය 200 Mbps ස්පීඩ් එකකින් ශ්‍රී ලංකාවේ වේගවත්ම සහ පුළුල්තම හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය වන SLT Mobitel දේශීය ෆයිබර් බලවේගය ඔබත් අදම අත්විඳින්න. හරිම සුදුයි. Tonight on First at 9 this Thursday, the 7th of September 2023. GR buckles down. Former President Gotabaya Rajapaksa slams Channel 4 Easter attacks expose, calling it a tissue of lies. Probes imminent. Justice Minister insists a detailed probe will be launched into the controversial contents of shocking investigative documentary on Easter attacks. මේ වගේ ප්‍රකාශයක් කිරීමත් ප්‍රමාණවත් උට සමහරලාට පුරවැසිභාවය ලබා ගන්න. නමුත් අපි ඒ පිළිබඳව පූර්ණ පරීක්ෂණයක් කරනවා. Zoned in. Biyagama and Kalaniya to lead the way in Sri Lanka's ambitious industrialization drive. President reveals plans to transform cities to modern commercial economies. Rain rise. Severe weather advisory issued to multiple areas as rains intensify. ඔබේ විශ්වාසය දිනු සෙන්සුරයින් දැන් ළඟමැති ෆාමසියෙන් ලබාගත හැක. Rhino Cement Roofing Sheets. හොඳම මිලට කල් පවතින වහරයක්. This is AdaDerana First at 9. Live from Studio 24 in Colombo. Good evening and a warm welcome to today's edition of AdaDerana's English News, First at 9. I'm Jonathan Benedict. Let's take a look at our top story right now. Former President Gotabaya Rajapaksa has responded to the whirlwind expose of Channel 4's by denying all allegations levelled against him in the controversial documentary Sri Lanka's Easter Bombings Dispatches that was aired yesterday by the UK's Channel 4. In an open letter, the former head of state denigrated Channel 4, stating that the latest film is mostly an anti-Rajapaksa tirade aimed at blackening the Rajapaksa legacy from 2005 onwards and is a tissue of lies, just like the previous films broadcast by the same channel. He stated that allegations about Major General Saleh meeting the suicide bombers in February 2018 is clearly a fabrication and added that any claim that the military intelligence could sabotage police work during the period of the former government between 2015 and 2019 is plain nonsense. The controversial Sri Lanka's Easter Bombings Dispatches documentary was aired by UK's Channel 4 yesterday, which included allegations of a plot between the former Director of Military Intelligence, Major General Suresh Saleh, and members of the National Tawheed Jamaat, who executed the 2019 terror attacks to allegedly create an unsafe situation in Sri Lanka for Gotabaya Rajapaksa to be elected president later that year. Responding to the allegations via a letter, former President Gotabaya Rajapaksa denied that Major General Saleh was a loyalist of his, adding that Saleh was a decorated career military officer who had served under many presidents, and like him, all military officers are loyal to the state and not to private individuals. The former president stated that General Saleh and he had no contact following Rajapaksa's tenure as the Defence Secretary in 2015 until he was elected president in 2019. The letter noted that Saleh had informed Channel 4 that he had been discharged from his post as Director Military Intelligence and had been serving in Malaysia as Minister Councillor from 2016 to December 2018, adding that he was not in Sri Lanka at the time this alleged meeting is said to have taken place. The letter went on to confirm that Saleh had been in India following the National Defence College course during the whole of 2019, and he was not operative within the defence or security mechanism of Sri Lanka, only rejoining the intelligence apparatus as Head of State Intelligence Service from December 2019 following former President Gotabaya Rajapaksa's election to office. The letter stated that the story about Major General Saleh's meeting with the suicide bombers in February 2018 was clearly a fabrication. Responding to allegations levelled against the military intelligence that police investigations pertaining to the incidents of 2 policemen being killed and their weapons stolen on the 30th of November 2018 and the discovery of explosives at the Vanathaviluwa safe house on the 16th of January 2019 was sabotaged, Rajapaksa stated that all Sri Lankans are aware that the government in power from 2015 to 2019 persecuted the intelligence services, particularly the military intelligence, where quite a few of its members spent months and years in remand and police custody during that period. Former President Gotabaya Rajapaksa stated that any claim that the military intelligence could sabotage police work during the 2015-2019 government is plain nonsense.
He highlighted that the Presidential Commission of Inquiry into the Easter Sunday bombing stated quite explicitly that signs of a Muslim extremist build-up were ignored by the incumbent government from 2015 to 2019. He stated that the revelation made by the then Justice Minister Vijayadasa Rajapaksa on the 18th of November 2016 that 32 Sri Lankans had gone to Syria and joined the ISIS terrorist group and that foreign Islamic extremist preachers were coming to Sri Lanka to propagate extremist teachings were ignored. He further noted that the Easter Sunday suicide bombers had held training camps from the 23rd to the 25th of March in 2018 at a guest house in Levella and added that more gatherings had been held in April and May of 2018 which police had not investigated, even though it had been reported. Responding to allegations levelled against his government and him of sabotaging the investigations by transferring officers carrying out the investigation, the former president said that the police officers attached to the Presidential Commission to investigate the Easter Sunday attacks were not transferred after his assuming power. Further, the former president denied the allegations levelled against him by Channel 4 that he refused to make the report of the Presidential Commission to investigate the Easter Sunday attacks public as an outright lie, adding that everyone in Sri Lanka knows that it had even been tabled in Parliament. Gotabaya Rajapaksa stated that the latest film by Channel 4 is mostly an anti-Rajapaksa tirade aimed at blackening the Rajapaksa legacy from 2005 onwards and is a tissue of lies just like the previous films broadcast by the same channel. He stated that the claim that a group of Islamic extremists would launch suicide attacks in order to assure him the presidency is absurd. He also stated that despite the politically motivated accusations levelled against him by certain individuals, he has personally done everything possible to help the Roman Catholic community when he was president. He added that after the war ended, he helped in the restoration and reconstruction of the Madhu Church and the church in Mullikkulam. The former president noted that he also played a key role in the construction of the Benedict XVI Catholic Institution of Higher Education in Bolavalana. He added that he worked very closely with His Eminence the Cardinal during that period. Meanwhile, Minister of Justice Dr. Vijayadasa Rajapaksa stated that a detailed probe will be launched into the expose following the Sri Lanka Easter bombings dispatches documentary. The minister made these comments whilst addressing a media briefing today. මේ සිද්ධිය වෙන්න මාස 29කට කලින් තමයි මම අනතුරු ඇඟෙව්වේ අධිකරණ ඇමතිවරයා විදියට. නමුත් ඒ වෙලාවේ ඔබට මතක ඇති මුජිබුර් රහමාන් මන්ත්‍රීතුමා හැම කොරහේ කිඹුලු දකිමින් ජාතිවාදයේ වපුරන්න නැවතත් රට ලේවිලක් කරන්න විජේදාස රාජපක්ෂ කටයුතු කරනවා කියන චෝදනාව මට තිබුණා. එදා මගේ ඒ ප්‍රකාශයට දශමික හරි සැලකිල්ලක් දැක්වුවා නම් ඒ ජීවිත 269 අදත් අපි අතර ජීවත් වෙනවා. channel 4 නාලිකාව ඒක පබ්ලිසිටි පස්සේ දුවන මාධ්‍ය ආයතනයක්. හැබැයි අපි එහෙම කිව්ුණයි කියලා ඒක සැහැල්ලුවට ගැනීම සාධාරණයි කියලා මම කියන්නේ නැහැ. ඒ තොරතුර පිළිබඳව අපි සොයලා බලනවා. ඒකට සම්බන්ධ ඔය මවුලානා කියන තැනැත්තා පිළිබඳව පසුබිම් වාර්තාවක් අපි සොයාගෙන තිබෙනවා. ඔහු යුරෝපීය රටකට ගිහිල්ලා නානාතෙක් විදියට ඒ පුරවැසිභාවය ඉල්ලා සිටින තැනැත්තෙක්. මේ වගේ ප්‍රකාශයක් කිරීමත් ප්‍රමාණවත් උට සමහරලාට පුරවැසිභාවය ලබා ගන්න. නමුත් අපි ඒ පිළිබඳව පූර්ණ පරීක්ෂණයක් කරනවා. මේ කුමන්ත්‍රණයක් කරා මහමොලකාරයෙක් ඉන්නවා කියන ප්‍රකාශය ප්‍රථම වතාවට ජනතාවට කිව්වේ හිටපු නීතිපති දප්පුල ලිවේර මහත්මයා. ඉතින් අපි පොලිසියට උපදෙස් දුන්නා කරුණා කරලා ඒ නීතිපතිතුමාගෙන් ගිහිල්ලා ඒ තොරතුරු ඉල්ල ගන්න. හැබැයි ඒ නියෝගය අපි දීලා එතුමාගෙන් ප්‍රකාශයක් ඉල්ලපුවම පොලිසිය එතුමා අධිකරණයට ගිහිල්ලා තහනම් නියෝගයක් ගන්නවා ප්‍රකාශය දෙන එක නතර කරන්න. අපිට අදත් කවුරු හරි channel 4 නැත්තම් ඕන කෙනෙක් කමක් නැහැ. තොරතුරක් දෙනවා නම් අපි සූදානම්. දේශීය වශයෙන් නෙවෙයි ඕනනම් ජාත්‍යන්තර වශයෙන් Moving away from the Channel 4 fiasco, in other news, President Ranil Wickremesinghe said that a special commission will be established within the next 2 weeks for party restructure within the country. Meeting the student parliament of the Ratnapura Sivali Central College, President Ranil Wickremesinghe also revealed the government's plan to open more vocational training centres and technology universities in the country. At a separate event thereafter, President Wickremesinghe said that the government plans to implement more free trade zones in the country in a bid to boost industry and commerce. President Ranil Wickremesinghe visited the student parliament of the Ratnapura Sivali Central College yesterday. In a discussion with the students, the president emphasized the need of reforming the education system in the country. Commenting on political parties of the country, he said that the need for change has been identified and a special commission will be established in the next 2 weeks to oversee party restructuring initiatives. පක්ෂ ප්‍රතිසංවිධානයේ කිරීම ගැන අදහස් ලබා ගන්න අලුත් කොමිසමක් පත් කරනවා. එතකොට තමන්ගේ අදහස් ඔක්කොම දෙන්න පුළුවන්. සමහරු කියන අද දේශපාලන පක්ෂ හරි නෑ කියලා. ඒක මම පිළිගන්නවා. අඩුපාඩුකම් තියෙනවා. ඊළඟ සති දෙකේදී පත් කරන්න ඉන්නේ. මේ අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ තියෙන පීඩාකාරී බවත් එක්ක ඇත්තටම අපිට මුණත් හිතෙනවා අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ වෙනසක් තිබ්බනම් හොඳයි කියලා. ඉතින් අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ යම්කිසි සාධනීය වෙනස් වීමක් සිද්ධ වෙයි කියන බලාපොරොත්තුවත් එක්ක ඔබතුමාගේ අදහස කියන්න කියලා ඉල්ලනවා. අපිට දැන් අලුත් අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් ඕනේ නේද?
21 වෙනි සත වර්ෂයට. ඒ කියන්නේ අපි සාකච්ඡා කරගෙන යනවා. බාගලට පිට රටින් උපදෙස් අරගන්නවා. මම බැලුවේ තව අඩු ගානේ අලුත් විශ්වවිද්‍යාල 10ක් විතර පටන් ගන්න. හොඳයි නේද? ඒ විශ්වවිද්‍යාලයට යනවා නම් ඕන එක්කෙනෙක් අපි තාක්ෂණය ගැන කරන්නේ ඉතින් ඕන වෙලාව ගිහින් රැකියාවක් ගන්න පුළුවන්. දැන් කරනවා වගේ අවස්ථාව දෙනවානේ. ශිෂ්‍ය ණය දෙන්න පහසුකම් අනිත් ඕන එක්කෙනෙක් ශිෂ්‍ය ණය අරගෙන ඉංගලන්තේ ඇමරිකාව වගේ තමන් කැමති විෂයක් තෝරාගෙන යන්න පුළුවන්. වෙලා තියෙන ඉතින් උගත් දෙනෙක් රට ඊට පස්සේ. මොකද කැමැත්ත විශ්වවිද්‍යාලයට යන්නනේ. අපි දැන් ඒක ගැන අලුතෙන් කතා කරගෙන යන්නේ. හොඳ වෘත්තීය විද්‍යාල ඇති කරන්න, තාක්ෂණ විද්‍යාපීඨ ඇති කරන්න. එතරින් පටන් ගෙන පාසල් අධ්‍යාපනයත් හදන්න. ඒතර ශිෂ්‍ය පාර්ලිමේන්තුව වලින් අදහස් දෙන්න පුළුවන්. In another event, the president said that more free trade zones must be established within the country, taking the Biyagama and Katunayaka free trade zones as examples. And the government is already in search for possible areas in the country. The president made this observation at the centenary celebration of the Al Mubarak Central College in Malvana yesterday. ජේ.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමා කටුනායක නිදහස් වෙළඳ කලාපය ඇති කළා දෙවනි නිදහස් වෙළඳ කලාපයක් ඇති කරන්න ඕන කියලා කිව්වා. එතනදී ඉඩම් තිබුණේ මේ ප්‍රදේශයේ විතරයි. මේ අයි මෙතන ආරම්භ කරේ කියලා සමහර අය වුණා. ඉතින් තීරණය කරා මේක යටිතල පහසුකම් ගන්න. අද බියගම වෙළඳ කලාපය කියන්නේ දකුණු ආසියාවේ හොඳම වෙළඳ කලාපය කියලා අද පිළි අරගෙන තියෙනවා. බියගම වාගේ වෙළඳ කලාප ස්ථාන ගණනාවක් අපි කරගන්න යනවා. මන්ත්‍රීවරුන්ට කියනවා ඔයගොල්ලෝ ගිහින් මේ ආයෝජකයන් හොයාගෙන එන්න කියලා. තමන්ගේ ප්‍රදේශය දියුණු කරන්න. මේක අපි කරන්න ඕනේ. මේක අපි කරපු නැති එකයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. හැමතැනම බියගම වාගේ තිබුණා නම් කටුනායක වාගේ තිබුණා නම් අද අපි හිඟමනේ යන්නේ නැහැ. බියගම උදාහරණයක් අරගෙන දැන් බිංගිරිය පැත්තෙන් අපි හොයාගෙන යනවා. ඉරණවිල පැත්තෙන් හොයාගෙන යනවා. හම්බන්තොට කරගෙන යනවා. නුවර තිරුකුණාමලේ උතුරේ දැනටම හොයාගෙන අපි හඳුනාගෙන තියෙනවා ප්‍රදේශ. අනික් ප්‍රදේශ වලටත් මෙහෙම පහසුකම් දීලා ඊළඟ අවුරුදු 15 20 මේ වගේම ශීඝ්‍ර සංවර්ධනයක් ඇති කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. Staying on topic, President Ranil Wickremesinghe is scheduled to depart to Cuba to address the G77 plus China Leaders Summit next week. The summit themed current development challenges, a role of science, technology and innovation is scheduled for September 15th and 16th of 2023 in Havana, Cuba. President Wickremesinghe's participation in the summit comes as a result of an official invitation from Cuban President Miguel Diaz-Canel. Parallel to the summit, there are plans for bilateral discussions between President Wickremesinghe and Cuban President to further strengthen cooperation between Sri Lanka and Cuba. The G77 plus China Leaders Summit represents the largest intergovernmental coalition of 134 developing nations recognized by the United Nations. The conference is scheduled to discuss contemporary challenges in the realms of science, technology and innovation, exploring cooperative solutions, particularly through inter-southern collaboration. The leaders of these nations are expected to adopt the Havana Declaration during the summit, which will outline guidelines for reforms and new approaches to enhance cooperation among southern countries in the field of science, technology and innovation. In other news, the debate on the no-confidence motion brought by the opposition against Health Minister Keheliya Rambukwella continued for the second day today. Voting for the debate will be held tomorrow, and here are some of the comments expressed by party and opposition ministers in today's debate. 2020 මුල් භාගයේ කොවිඩ් වසංගතය ලංකාවට ඉදිරියේදී එන බව අපේ විපක්ෂ නායකතුමා මේ පාර්ලිමේන්තුවේ දෙවතාවක් දැන දුන්නා. නමුත් මොන හේතුවක් නිසාද මන් දන්නේ ඒ අවශ්‍ය බේට් ටික ගෙනාවෙත් නැහැ. ඒ අවශ්‍ය පරීක්ෂණ ගුවන්තොටුපොළේ කෙරුවෙත් නැහැ. දැන් මේකේ බලන්න මේ WR එක දීලා තිනවා ප්‍රොෆෝල් එකට. 2023 ෆේල් වෙලා තියෙනවා. මේ රිපෝට් එක තියෙනවා. මේ කම්පැනි එක ඉන්දියාවේ තහනම් කරලා තියෙනවා. ඉන්දියාවේ තහනම් කරලා තියෙනකොට ඒ කම්පැනියටම දීලා තියෙනවා නැවත වතාවක් දිගින් දිගටම මේ ඖෂධ ගෙන්නන්න. බොහොම පැහැදිලිව කියන්නට ඕනේ ඉන්දියාවෙන් ගෙනාපු බෙහෙත් වලින් 307ක් ගෙනහලා තියෙනවා ආයාකාරයෙන්. ඒ 307න් එකක් ක්වොලිටි ෆේලියර් වෙලා තියෙන ඇත්ත. හැබැයි මතක තියාගන්න පහුගිය අවුරුදු 10 ඇතුළත ඇවරේජ් 80යි 100යි අතර සෑම අවුරුද්දෙම ක්වොලිටි ෆේලියර්ස් වෙලා තියෙනවා, බැට් විඩ්‍රෝවල්ස් වෙලා තියෙනවා. මේක අරුමයක් නෙමෙයි. ඔබතුමා අහන්නකො ඔබතුමාගේ CEO ගෙන් අර කූඩුවේ ඇතුලේ ඉන්න. හරිනම් ඉන්න ඕනේ අද හිරේ කූඩුවේ. එයාගෙන් අහන්නකො ඇයි මේක රීකෝල් කරන්න ඉඩ දුන්නේ කියලා. අවුරුදු 35ක දෙදරු මවක් මරණයටපත් වුණා ගරු කතානායකතුමනි. ඒ කරුණා කළා මරණ සාතික ටික ඉදිරිපත් කරන්නයි කියලා කියන ප්‍රොපෝසල් නිසා බැරිච්ච. ඒ අයට දෙනවා කිව්ව වන්දි හම්බෙලත් නැහැ. හෙට ප්‍රතිජීව නාශක භාවිතා කළාම ලංකාවේ පමණක් නෙමෙයි ලෝකෙත් මිනිස්සු මැරෙනවා. එන්නත් නිපදවන සමාගම් අධිකරණයේ ඉස්සරහට ගිහිල්ලා කරපු ප්‍රකාශ
ඉතාම ඛේදනීයයි. ඇයි මේ හදිසි මිලදී ගැනීම කරන්න වෙලා තියෙන්නේ? සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සතුව නිසි දත්ත කොයි වෙලාවකවත් නැහැ. දැන් ඔබතුමා ගිහිල්ලා ඇහුවොත් එහෙම පැරසිටමෝල් පෙති කීයක් ලංකාවේ ඉතිරි වෙලා තියෙනවද සෞඛ්‍ය පද්ධතිය කියලා කිසිසේත්ම මේ නිලධාරීන්ට උත්තර දෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. 2008 ඉඳන් තොරතුරු පද්ධතියක් හඳුන්වලා දීලා තිබුණා බිලියන ගාණක් වියදම් කරලා. ඊට පස්සේ අපි කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා මම රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා වෙලා ඉන්න කාලේ ඔවුන් කිව්වා මේක අසාර්ථක පද්ධතියක් කියලා. ඒ අනුව නව පද්ධතියක් හඳුන්වන දෙන්න කටයුතු කරා. සමහරු හිතනවා මේක මේ එක රැයෙන් එක පැයෙන් මේ ඇමතිවරයෙක් නිසා සිදුවෙච්ච කාලපටුද කියලා. මට මතකයි පවිත්‍ර වන්‍යාරච්චි ඇමතුමිය බාර ගන්න වෙලාවේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා බාර ගන්න වෙලාවේ අපේ රටේ එවකට තිබුණු ඔබතුමන්ලාගේ ආණ්ඩුව බිලියන 35කට වැඩි ප්‍රමාණයක් තිබුණා ඖෂධ සමාගම් වලට නොපියවූ බිල්. එහෙම තියලා තමයි ගියේ. ඒක තමයි අපේ ආණ්ඩුවේ පළවෙනි කාර්යභාරය උනේ ඒ ඖෂධ සමාගම් වලට. Speaker of Parliament Mahinda Yapa Abeyewardena today endorsed the certificate on the Inland Revenue Bill, which was recently passed by a majority of votes after debate in Parliament. Following the debate on the second reading of the bill held in December of 2018, the bill was suspended for want of more discussions. Accordingly, 83 votes were cast in favour of the bill and 41 votes were cast against. A division was called for the third reading of the Inland Revenue Amendment by the opposition, to which 79 votes were cast in favour of the bill and 36 votes were cast against. Accordingly, this bill comes into force as Inland Revenue Act number 45 of 2022 from today, per the Communications Department of Parliament. Staying in Parliament, the Committee on Public Enterprises said that the statement made by the former chairman of the Public Utilities Commission, Janaka Ratnayaka, on fuel prices was baseless. The committee ordered the Director General of the Public Utilities Commission to inform the people through a public notice that the statement in question is false in order to clear doubts regarding the fuel prices in the country. ඉන්දන ලීටරය රුපියල් 250ක මුදලට කරන්න පුළුවන් කියලා සභාපතිවරයා කරපු ප්‍රකාශයක් සම්බන්ධයෙන් ඒකට වාර්තාවකුත් විගණකාධිපතිතුමා දීලා තියෙනවා. ඒවකට සිටපු ගරු සභාපතිතුමා යම්කිසි කැල්කියුලේෂන් එකක් කරලා සභාවට ඉදිරිපත් කරා. ඒ කැල්කියුලේෂන් එක පදනම් කරගෙන අපි පරීක්ෂා කරා ඇත්තටම ඒ කියන කාරණාව සත්‍යයක්ද කියන එක. ඒකේ බැලුමටම අපිට පෙනී ගිය කාරණා ටිකක් තිබුණා. එතුමා විසින් ගණනය කිරීමේදී ඒකට ඒක ඇතුලේ ප්‍රීමියම් එක අඩංගු වෙලා නැහැ. ඉන්ධන ප්‍රමාණය වෙනස විදියට ගත්තම 105ක විතර වේරියන්ස් එකකුත් තියෙනවා. ෆ්ලැට් එකේ 120ක් අඩුවෙන් තමයි ඒක ඉන්වොයිස් කරලා තියෙන්නේ. ප්‍රීමියම් එක අඩංගු වෙලා නැහැ. ඊළඟට මෙහෙයුම් පිරිවැය සහ පරිපාලන පිරිවැය ඒක ඇතුළත් වෙලා නැහැ. එතකොට මේ ඔක්කොම ෆයිනල් ඉන්වොයිස් එක ඇවිල්ලා වරලා ඉදිරිපත් වෙනකොට මීට වඩා ප්‍රයිස් එක වැඩි. අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්තුමා සභාපතිවරු එනවා. අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා ඉන්නවා. ඒක පාෂලි ඔබතුමාත් වක් කියන්න ඕන. දැන් ඔබතුමා කරුණා කරලා මේ රටේ මිනිස්සුන්ට කියන්න ඕන. වැරදි මතයක් තමයි අපි සමාජගත කරේ. පබ්ලික් නෝටිස් එකක් දාලා කියන්න ඕන මිනිස්සුන්ට මේ කිව්ව එක බොරුවක් කියලා. ඔබතුමා සති දෙකක් ඇතුළත මේ සම්බන්ධයෙන් වාර්තාවක් කෝප් කමිටුවට ඉදිරිපත් කරන්න ඕන. Rain, rain and more rain. Weather update for you after this short commercial break. Stay tuned. ගොඩමඩ පෙරලි කරන බලපුළුවන් කාරයා මහින්ද්‍රා යුවෝ ඩීමෝ වෙතින්. වැඩම ගොඩයි ගොඩම තමයි ස්වරාජ් ට්‍රැක්ටර් ඩීමෝ වෙතින්. Welcome back. The Sri Lanka Meteorology Department said that the prevailing weather condition is expected to continue until next week, and advisory notices on heavy rains have been issued to several areas in the Western Province and Sabaragamuwa Province. The department said heavy rains exceeding 100 millimeters can be expected in several areas. Meanwhile, the National Building Research Organisation has issued red alerts for several areas, including Galle, Kalutara, Kandy, Kegol and the Ratnapura districts. Due to active southwest monsoon conditions over the island, several areas including Colombo have been receiving heavy rainfall. Colombo has been receiving heavy rainfall since early morning today, with conditions only easing during the early evening hours. Many roads were inundated due to the prevailing weather patterns. Taking the ongoing weather into account, the Natural Hazards Early Warning Centre of the Department of Meteorology issued an advisory for heavy rain running up to 9:30 a.m. tomorrow. Accordingly, the advisory for heavy rain was issued to the Western and Sabaragamuwa provinces and to the Galle, Matara, Puttalam, Kandy and Norelia districts.
The Met Department forecasted that the prevailing wet weather conditions in the southwestern part of the island is likely to continue. Meanwhile, the advisory highlighted that heavy showers exceeding 100 millimeters are likely at certain areas in the western and Sabaragamo provinces and in the Goan, Matara, Puttalam, Kandy and Nuwara districts. Red alerts were also issued to several areas including the Colombo, Kalutara and Gampaha districts due to heavy rainfall. The Met Department advised residents in the marked areas to take adequate safety measures. මෙම තත්ත්වය ඇත්තටම අඩු වැඩි වෙමින් ඉදිරි දින කිහිපය තුලත් පවතිනවා. හැබැයි සැලකිය යුතු අඩුවීමක් අපි අපේක්ෂා කරනවා. සැප්තැම්බර් මාසයේ 13 වෙනිදායින් පසු. Subsequently, the National Building Research Organisation issued early landslide warnings to areas in the Gaul, Kalutara, Kandy, Kaigol and Ratnapura districts. Meanwhile, level 2 warnings were issued to the areas of Ingiriya in the Kalutara district and to the Kuruvita, Ratnapura, Ahaliyagoda and Kalawana areas in the Ratnapura district. A 30% export revenue growth for gem and jewellery for the first 2 quarters of this year, compared with the corresponding period last year, has been announced by the chairman of the National Gem and Jewellery Authority, Viraj De Silva. The chairman further revealed that their target is to hit an income of $2 billion in the near future. He announced this at an inaugural press conference to exhibit Sri Lanka's gemstones in a bid to uplift the country. The China Fort Gem and Jewellery Traders Association unveiled Gem Sri Lanka at a press conference at Shangri-La Colombo recently, launching a world-class inaugural trade exhibition to highlight Sri Lanka's most valuable gemstones to the world. Though a Beruala area is not producing gem like Ratnapura or Alahara or the other areas, it has become Sri Lanka's best gem trading hub. As an industry, comparing with the last year and this year, we have growth. If we comparing the first 2 quarters of the 2022 and the first 2 quarters of the 2023, it's a growth of 30%. As a country, we all know where we are standing now. We have a big problem, especially on the foreign exchange. So this is an industry where we can do magical things if we really work on this. Exhibitions, Gem Sri Lanka exhibitions will help to boost that. That's what we feel as a government authority. We as a government authority, myself and the ministers, we all are here to help you all to take this industry more forward, because we have a target to bring at least 2 billion within another couple of years. It is important to recognize that gems and jewelry is a global industry, and Sri Lanka is well positioned as an important supplier in the global value chain. Sri Lanka is maintaining a leading position when it comes to sourcing sapphire for jewelry segment internationally. Sri Lanka should work for obtaining the maximum value addition for all the gemstones mined in Sri Lanka. Currently, there are some foreigners who are setting up gemstone buying offices in key gem centers in Sri Lanka. And therefore, there is an opportunity to leverage this trend to build a gem and jewelry trading and manufacturing hub. Sri Lanka has all the resources to do so. Only thing is we need to have a proper strategy to do so. Our goal and aim is to encourage an industry that can move from whatever 7th place of revenue. If it gets to $2 billion, it will move very much higher on the charts. What Sri Lanka actually needs is entrepreneurship, and we need to expand our trading. So we will liberalize the trade, simplifying processes. We will basically invest, research. A lot needs to be invested if we really want to see Sri Lanka take off. Taxes in the past. Taxes, of course, are needed for government, and governments need revenue. So if you succeed, then governments also succeed, because government needs revenue to create social justice, whether it's education or health. The country needs the dollars, and you certainly have the weapons in your hand to actually produce the dollars for this country. State Minister of Foreign Employment Promotions Jagat Pushpakumara said that the country will be able to achieve the $7 billion target this year in foreign remittances, as there has been a continuous increment in remittances in 2023. The minister said that Sri Lanka had recorded $2.823 million of foreign remittances by end July this year. He further added that more foreign employment deals will be concluded with more countries going forward, and expects to send more than 300,000 individuals for foreign job opportunities by the end of 2023. ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුවේ 2023 ජූලි 31 වෙනිදා නිකුත් කරන ලද මාධ්‍ය නිකුත්වට අනුව
2022 මුල් භාගය තුළ රට රැකියාවෙන් ලැබූ විදේශ ප්‍රේෂණ ප්‍රමාණය වන ඩොලර් මිලියන 1610 හා සසඳන විට 2023 වසරේ මුල් මාස 6 තුළ ඩොලර් 2823ක විදේශ ප්‍රේෂණ ප්‍රමාණයක් ලැබී තියෙනවා. එය පෙර වර්ෂය හා මේ කාලය තුළ සැසඳීමේදී 75%ක පමණ වැඩිවීමක්. මේ අනුව ගිය වසරේ ලැබූ සමස්ත ප්‍රේෂණ ප්‍රමාණය වන ඩොලර් මිලියන 3798 හා සැසඳීමේදී මේ වසර අගවන විට සමස්ත ප්‍රේෂණ ප්‍රමාණය ඩොලර් මිලියන 6500 ඉක්මා යන ප්‍රවණතාවයක් පෙන්නුම් කරනවා. 2023 ජූලි මාසයේ ලැබීම වන ඩොලර් මිලියන 541 ප්‍රේෂණ 2022 ජූලි මාසයේ ලැබීම වන ඩොලර් මිලියන 279 හා සංසන්දනය කිරීමේදී එය 94%ක වැඩිවීමක් පෙන්වනවා. ඉදිරි මාසවලදී මේ ප්‍රතිශත තවදුරටත් වැඩි වෙන ප්‍රවණතාවයක් පේන බැවින් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ ඉලක්කය වන ඩොලර් මිලියන 7000 සීමාව මේ වසරේදීම ළඟා කර ගැනීමට හැකියාව ලැබේ කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. අපි රටවල් ගණනාවක් සමග විදේශ රැකියා ශේෂ්ත්‍රයට අදාළ ගිවිසුම් අත්සන් කරන්නට නියමිතයි. ඒ අනුව නවසීලන්තය, සිංගප්පූරුව, මෝල්ටා රාජ්‍ය, තුර්කිය, ලක්සම්බර්ග්, සයිප්‍රස්, පිලිපීනය, රුමේනියාව, මැලේසියාව, මාලදිවයින, ලෙබනනය, කුවේටය, ඕමානය හා කටාර් හා ඉතාලියන් රටවල් සමග වන අතර ඉතාලියේ නියෝජ්‍ය කම්කරු හා සමාජ ප්‍රතිපත්ති පිළිබඳ අමාත්‍යවරය වන මාරියා තෙරේසා බෙලුසි මහත්මිය මූලික සාකච්ඡාවක් පැවැත්වුණා. විදේශ රැකියාවකට පිටත් වීමට ප්‍රථම ඉතාලියේ ප්‍රජාචාරය ඉතාලි භාෂාව හා වැඩවීම ආරක්ෂා පිළිබඳ පුහුණුවක් ලබා දී අමතර 40000ක පමණ කෝටාවක් නව ගිවිසුමක් යටතේ රැකියා ලබා දී මූලික එකඟත්වයක් ඇති කරගත්තා. 2022 වසරේ විගමනික ශ්‍රමිකයන් 3,10,967ක් විදේශගත වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේ මේ වසරේ අද දිනේ වෙනකොට 200,000කට වැඩි සංඛ්‍යාවක් ලියාපදිංචි වෙලා පිට රටවලට ගිහිලා තියෙනවා. ඒ වගේම විදේශගත වෙන වැඩිම ප්‍රමාණයක් විදේශගත වෙලා තියෙන්නේ සෞදි අරාබිය, කුවේට්, කටාර් හා UAE රන රටවල මේ ප්‍රතිශතයෙන් 74ක් විතර වෙනවා. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ වසරෙත් අපි 300,000කට වැඩි සංඛ්‍යාවක් වසර අවසන් වෙනකොට විදේශගත වෙන්න. Sri Lanka stocks edged up as a result of price gains in counters such as Haley's, Asian Hotels and Properties and Hema's Holdings, resulting in the benchmark index closing at 11,357.45 points, up 3.8 points. Today's market turnover was recorded at 1.5 billion rupees, lower than the monthly average of 3 billion. Turnover was mainly supported by capital goods with the food and beverages sector. High net worth and institutional investor participation was noted in distilleries. Mixed interest was observed in John Keel's Holdings, Ceylon Grain Elevators and Capital Alliance, whilst retail interest was noted in Brown's Investment, Softlogic Capital and Agarapatana Plantations. To round this update off for you, foreigners closed as net sellers. We're going to have a quick look at how the rupee fared against other major currencies, and we'll be back after a short break with our corporate news segment. The Hong Kong-based airlines Cathay Pacific said that it plans to resume flights in Sri Lanka starting from February 2nd, 2024, after a lapse of 4 years. In addition to passenger services, Cathay continues to play a significant role in the economy by supporting local industries through its air cargo services. With that, let's take a look at more corporate affairs news in brief from around the country. Award-winning Hong Kong-based airline Cathay Pacific has announced the resumption of flights to and from Colombo beginning 2nd of February 2024. After a 4-year hiatus, Cathay Pacific is returning with its Airbus A330 aircraft, offering 3 flights a week operating from Colombo, with flights serving as a gateway by offering connectivity via Hong Kong to the Chinese mainland, North America, Northeast Asia and the Southwest Pacific. Cathay Pacific said customers can book their tickets on the Cathay Pacific website or through the airline's travel partners. And for travel before February, customers can choose to fly with its interline partners via Bengaluru, India and onwards to their preferred destination. Sri Lankan Airlines celebrated 44 years of service with multi-religious ceremonies that marked the special occasion along with a blood donation program.
Parallel to the anniversary, the national carrier also gave discounts of up to 44% off on airfares. 2 members of the Sri Lankan Airlines frequent flyer program, Fly Smiles, were given 44,000 free miles each at the Bandaranaike International Airport. Meanwhile, a Thai embassy-sponsored delegation looking for business opportunities in Sri Lanka visited the Hambantota International Port recently. The main focus of the visit was to identify potential investment opportunities at the port for investors from Thailand. Opportunities in integrated logistics, industrial parks, port services, marine services and the energy hub were discussed during the visit. The 22nd annual general meeting of the Sri Lanka-China Business Council of the Ceylon Chamber of Commerce was held recently with the participation of Economic and Commercial Councillor of the Embassy of People's Republic of China, Li Guanjun. The discussion included strategies for Sri Lanka to capitalize on opportunities to enhance trade with China, boost tourism, and explore avenues in which China could assist the Sri Lankan economic recovery through debt restructuring along with IMF intervention. In other news, the award ceremony for Sri Lanka's most admired companies for 2022, organized by the International Chamber of Commerce Sri Lanka, the American Institute of Certified Public Accountants, and the Chartered Institute of Management Accountants also took place recently. The companies awarded were recognized for their performance, innovation, and impact on the economy under the criterion of financial performance, ability to practice environmentally sustainable governance, and ethical business practices for their employees, customers, investors, and the community. The companies included Aitken Spence, Bank of Ceylon, CBL Investments, Selinco Insurance, Commercial Bank of Ceylon, Dilma Ceylon Tea Company, Hatton National Bank, LOLC Holdings, National Savings Bank, and Sri Lanka Telecom. Meanwhile, MasterCard and the Colombo Port City Economic Commission yesterday announced the signing of a Memorandum of Understanding to collaborate by leveraging MasterCard's City Possible platform for the development of Port City Colombo. City Possible will collaborate with the Colombo Port City Economic Commission to explore new models in urban innovation for Port City Colombo. The MOU also aims to explore areas of collaboration for digital insight platforms such as City Key and consultancy services. That's all the news I have for you tonight. Good night and have a blessed Friday ahead.